ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ aadona ba from 3rd standard Savi Kannada textbook. Okay, so if you have not yet seen the video for this lesson, the video is already completed for the lesson explanation. I request you to check the playlist link for the 3rd standard Savi Kannada, or I'll leave the link here. Please do check the video first, then come to the exercise part. Okay, so let's start with exercise. Before starting, textbook tagoli, sit in a quiet place. We'll start with the exercise. So first we have a padagala artha, and before starting makla, I'll be giving the meaning for the question. I don't give the exact answers. Okay na, so it's very important you have to follow the lesson. First is padagala artha. While explaining the lesson itself, I have given the padagala artha, but still if you have any doubt, please do let me know in the comment section. I'll give you the explanation. Next we have ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಿಶೋರ ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ? ವೈ ದ ಕಿಶೋರ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಕಿಶೋರ ಅಳುವ ಸದ್ದಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಶೋರ, ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು? ಹೂ ಕೇಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೊರಗೆ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಪ್ರಮೀಳಾ ಯಾವ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಳು? ಪ್ರಮೀಳಾ, ಶಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಗೇಮ್? ಬಿಲ್ಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬಿಲ್ಲೆ? ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಎರಡು ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಕಣ there is a two squares which is there for a vishranti. For that chauka we have some name. What is the name of that one? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಜ್ಜ ಆಡಿದ್ದ ಆಟಗಳು ಯಾವುವು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಅಜ್ಜ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಡ್? ಬಿಲ್ಲೆ ಎಸೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರು? ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಲೆ, ಎಸೆ ಇಸ್ ಅ ಥ್ರೋ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಜ್ಜ ಸೇ? ಮೊದಲ 3 ಚೌಕಗಳು, ಫಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಬಿಲ್ಲೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಅನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಲೆ, ಲೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೊನೆಯ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೌಕ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹೇಳಿದಳು. ಸೊ ಪ್ರಮೀಳಾ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಟದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನಂತಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಫಾರ್ ದ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ? ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ? ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಟಗಳು, ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಒಳಾಂಗಣ ದ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಾಂಗಣ ದ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್. ವರ್ಗ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಕ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಣ್ಣೆಕಲ್ಲು, ಚೌಕಾಬಾರ, ಉದ್ದಿನ ಮೂಟೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. All the rest 3, ಕಲ್ಲೋ ಮಣ್ಣೋ, ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೊರಾಂಗಣ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಡುವ ವಿಧಾನ, ದ ವೇ ವಿ ಪ್ಲೇ ದ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ, ಅನುಕ್ರಮ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಸೇ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯ ಚೌಕದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೌಕ, ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಾರಿ ತುಳಿಯುವುದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಿಲ್ಲೆ and you have to stamp on it. Okay, next, from the ಕೊನೆ ಚೌಕ ಅಂಕಣ ಬರೆಯುವುದು. you have to draw that boxes. ಮೊದಲ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಎಸೆಯುವುದು. ಸೊ put the ಬಿಲ್ಲೆ for the first square. ಘಟ್ಟದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. in the resting square you have to rest it. so how do you arrange it? you have to arrange it. okay na? next, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು, the below words, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯೇ. ಸೊ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಆಸ್ ಅ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸರದಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್. ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸು, ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಪಾಲಿಸು, ಟು ಫಾಲೋ. ಅವಸರ, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನಾನಾರ್ಥ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನಾರ್ಥ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ನಾನಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? So that is the meaning of a nanartha. So in the example they have given kale. Kale, the word is same but we have a 2 meaning. Kaledu kollodu, to search something, okay, to lost something. Kale is one more meaning, it's to shine. Similarly we have aadu. Aadu, one of the meaning is meke, the goat, and innondu to play. The kaadu andre to haunt something, and the one more meaning is a forest.
Hole andre it's a nadi, okay, or the water stream. And one more meaning for this is a shine. Hari andre one more is to tear it up, and one more meaning is to flow, hariyodu, okay. And one more meaning is a Lord Vishnu. Then kavi is a meaning for the poet, kabiga. And one more meaning is kaviyodu, to cover something, like a moda kavidide, the moda has covered everything. So that is also one of the meaning. So next next you have to just draw the kunte bille, how the kunte bille will look. You have to draw that one using these dots. Next one, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಿ. ಸೂಚನೆ is for the notice, okay, for the rules you have to underline that one. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆ, ಸೊ ವಾಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುವೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ವೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಎಡ ಬಲ ನೋಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್? ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಎಸ್. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಶೌಟ್. ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಶೌಟಿಂಗ್. ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲವಾದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತವಾಗುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅವಸರ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅರಿ ಅನ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೈಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫುಡ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಓದು, ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಉಚ್ಚಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸು. ಉಚ್ಚಾರದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅರಸು, ಹರಸು. ಅಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಲಿ. ಉಳಿ, ಹುಳಿ. ಓಕೆನಾ? ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸು. ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಆಡೋದು will become ಆಡುವುದು. The do will become ಡುವುದು. Similarly, change for the others. Okay na? Next one. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬರಿ. As directed, you have to write. ಅವನು ಆಟ ಆಡಿದ. He played game. ಅವನು ಆಟ ಆಡಲಿಲ್ಲ. Instead of ಆಡಿದ, you will write ಆಡಲಿಲ್ಲ. He didn't play. So similarly, write for the others. You have to change the last word of the sentences. So here we complete the exercise for the aadona ba. I hope you have understood. Doubt it, please do let me know in the comment section or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friend who are struggling to understand the activity of aadona ba. I meet you all with one more lesson poem anta ಹೇಳ್ತಾ. Do not forget to watch the 3rd standard Savi Kannada playlist for all the poems and the lesson and the exercises. Thank you so much. Namaskara. Dhanyawada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge.
So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.